àmì ẹ̀yẹ ọ̀pọ̀ ti di méjì kọ́bọ̀ yẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi gbogbo onílé ìṣe ìkọ́tà àwa orílẹ̀ kọ́bẹ̀ ara sí ṣùgbọ́n àwọn kan wà nínú ìkọ́tà ṣe bí ìgbà yìí náà ṣe rí àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ wọ́n ṣe àwọn tí ó jẹ́ pé ìjì kan kò ṣe owó rà nǹkan tí àwọn ìbọn máa ń pè ní merit nǹkan tí wọ́n rí wọ́n wá nǹkan tí wọ́n tó ṣe tó àkàkú púpọ̀ àtẹ̀mú ní kékeré ní wádẹ́tọ̀ àtẹ̀mú tẹ̀lé rí pé a tún máa ṣe dáadáa sí ní orí nǹkan tí àjọba lé ní orí tó jẹ́ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Àgbékalẹ̀ yìí dáa púpọ̀ àgbékalẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìsọdọ̀tun àṣà àti ìṣe torí pé wọ́n lè jẹ́ pé èdè Káàárọ̀ Oòjíire òun ló jẹ́ gbajúgbajà jù nínú èdè àti àṣà tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kódà káàkiri àgbáyé èdè Káàárọ̀ Oòjíire ó kó ipa tó pọ̀ torí pé àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé èdè yìí náà ń sọ àṣà wa náà ń lò tí í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fi hàn wípé èdè Káàárọ̀ Oòjíire èdè tó gbajúgbajà ni. Ọ̀nà tó pọ̀ ni tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí mọ̀ wípé àwọn bàbá wa tí wọ́n dá eré orí ìtàgé lẹ̀ tí a bá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Oyin Adéjọbí Ògúndé Dúróládìpọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ rí mọ̀ wípé gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ń gbà ní wípé láti gbé eré orí ìtàgé láti gbé àṣà wa èdè wa lárugẹ eléyìí tí àwa náà ń ṣe ẹ rí mọ̀ wípé èdè ṣe pàtàkì nínú ètò ohun tí à ń pè ní culture wa ní èdè ọmọ tí ó bá gbọ́ èdè rẹ̀ yanrantí ó ṣòro kó gbédè lédè ìdí nìyẹn tí a fi ń sọ fún wa wípé tẹ́ bá dẹ̀ wo àwa òṣèré ẹ rí mọ̀ wípé èdè yẹn là ń lò jù a ti ń sọ fáwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ àmúlùmálà nínú eré orí ìtàgé wípé àwọn òyìnbó tí ẹ̀ ń sọ èdè wọn àwọn gbọ́ èdè yóò wá lọ tí ẹ bá ṣe eré yín ń bí tí ẹ gbé lọ sọ́dọ̀ wọn kì í sábà tà bí pé ká ṣe eléyìí tó jẹ́ ti èdè ìjìnlẹ̀ Yorùbá òun gangan ni wọ́n máa ń wò jù tẹ́ bá wo àwọn eré sinimá tí à ń yà bóyá jagunjagun ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ rí mọ̀ wípé àwọn èdè tó wà ń bẹ èdè Yorùbá tó yanrantí ni ìdí nìyẹn tí a fi ń ṣe àwọn eré yẹn láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa rí wípé èdè Yorùbá ìwọṣọ Yorùbá àti bí a ṣe ń gbé àṣà wa lárugẹ oúnjẹ wa orin kíkọ ewì kíké ìjálá ẹkún ìyàwó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a rí wípé òun la fi ń kọ́ àwọn èèyàn jù láti máa wò a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé à ń lọ sókè ńbẹ̀. ohun tó kó wa pọ̀ lẹ́nìí nìyẹn kò sí bínú ọmọ Yorùbá ò ṣe ní dùn nígbà tí wọ́n bá wà ní àpéjọ níbi tí wọ́n ti lè gbé àṣà àti ìṣe àwọn baba ńlá rẹ̀ lárugẹ. Ẹ ó rí i pé nínú ètò tá a ṣe ní ìgbà tá a fẹ́ ṣíde ètò yìí ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta ni òní ọ̀la àti ọ̀túnla ó ní ètò yìí yóò dá lé lórí ṣùgbọ́n ẹ rí i pé ní ìṣíde ètò wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn olórí aládé kọ̀ọ̀kan lọ́lá ẹ rí i pé àwọn ọba tó wọlé síbí lénìí tọ́jọba aládé wọ́n kọjá 12 ọba 4 péré la ṣàlẹ́sà o wípé a fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá láti lè jẹ́ ìwúrí fún wọn fún ìgbélárugẹ tí wọ́n ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ ọba 4 àwọn wo làwọn ọba 4 kábíyèsí ọba Ọ̀dúndún ti Ìràgbìjì tá à ń pè ní Arágbìjì ilẹ̀ Ìràgbìjì wọ́n jẹ́ kan kábíyèsí ọba Ọ̀jọ̀gbọ́n Adéogún Okùnoyè Èbùrú tilẹ̀ Ìbà wọ́n jẹ́ ẹnìkejì ẹnìkẹta bàbá wa Ọ̀ràngún Òkèlá bàbá Ọ̀ràngún Òkèlá ẹ wò pé bóyá ẹ mọ̀ tètè rí wọn ẹ̀yin náà máa gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ pé láìpẹ́ ìyá wa tí wọ́n ń tọ́jú wọn lọ bá Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wọn dìtẹ́ fi rí àwọn níkàlẹ̀ ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe ribiribi 7 àti yàyà 6 láti gbé
àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ à lè fọwọ́rọ̀ wọn sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Olówu ti ilẹ̀ Kúta, Ọba Ahmed Adékúnlé Oyèlúdé Mákámá Tẹ́gbọ̀ọ́sùn kẹta tí wọ́n jẹ́ Olówu ilẹ̀ Kúta, tí wọ́n tún wá jẹ́ olórí gbogbo àwọn ọba Òwu àti olóyè Òwu káàkiri àgbáyé. Ntí mo sọ right, ntó náà ṣe right, ó ní àwọn àtúntò fi ṣiṣẹ́. So àwa náà jọ gbọ́ ara wa yé wọ́n ní ilé tí ó sọ English ó ní ṣe tó pọ̀ sí i. Ẹ̀yin ẹlòmíì ìlà 3,000 ló wà lójú ẹ̀. Pàdé ní airport. Ọlọ́run ṣe kábíyèsí ọba Màkàmá àtijọ́ pàdé ní airport ní òyìnbó káàkiri láì lóye ìjà. Gbogbo àwọn tó tó gbọdọ̀ fẹ́ bá tí ìbá ṣe ṣe bá ń kọ́ lórí kọ́lá Yorùbá ló gbọdọ̀ jẹ òyìnbó ló máa sọ sí ìdá tó. Àwọn tó gbóyìn gbogbo òkè ń sọ. Àwọn tá àgbọ̀ la máa ń ṣàkópa àgbọ̀. For my mother, they will say ọmọ onífẹ́ àbọ̀ ọmọ adájọ́ owó rẹ̀ mọ́. Ìdí wọ́n tún onífẹ́ ọmọ ní àìsàn rẹ̀ tún onífẹ́ ọmọ rẹ̀ tó dákò bẹ̀rẹ̀. Níbi wọ́n tún wọ́n fẹ́ òtórí ọmọ lọ́dọ̀ kò kéré ọmọ lọ́dọ̀ kan tààrà tó sì wọ́n fẹ́ tó sì wọ́n fẹ́ my father's house, so that you also can learn as children of Yoruba culture. You want to know? Ọmọ onígbò mọ́yìn, ọmọ onígbò mọ́bọ̀, ọmọ onígbò wúwo àjèjì ọgbọ́dọ̀ wọ̀, àjèjì gbọ́dọ̀ ọgbọ́ bàbá mi ọgbọ́ la fi ṣe. Ọmọ onígbò tó bá wọlé ìyó ìṣòdó, àbọ̀tà tó bá wọlé ìyó ìṣòdó, lẹ́yìn rẹ̀ kòkó tó bá wọlé ìdílé wa ẹgbẹ́ la fi ṣe. Ọmọ anísúgbé náà lè bóyá, ọmọ alágbàdàgbàdà tó táyé káàró sẹ́fún, wọn ló dùn lọ́kàn dé tọmọtọmọ. Ọmọ agbábàgbà àgbàdẹ̀kọ̀ mọ́ta kìjì tí ọba sẹ́nitọ́ wá yáwó, àsẹ́nitọ́ wá san. Culture is very germane to us. If you don't promote it, we are lost. When I came in, I saw some people in the way they dress. Our culture is about dressing, our eating, our attitude, the way we give respect to people. And I'm happy that this cultural thing is coming at a point in time that is needed. We are almost lost. How? I know of some houses where what they speak to their father and mother is good morning, good afternoon. If you tell some men here, if I use an example here, you will see people failing. If you call any girl or young boy here, while someone must know. Kí gbogbo àwọn èèyàn kàkàkàkà tó wà ní Kánò. Àwọn bàbá wa àtàwọn kábíyèsí. Abáwòrán kan lẹ́nu wọn pé ọmọ tó bá sọ lẹ́nu ó sọ àpòyà ó sọ kọ́kọ́ tó ṣe gbòòrò. Àwọn olóyìnbó ní you have to be proud of your colour. He who is not proud of his colour is not fit to live. I am a proud Yoruba man from Gbẹ̀gbẹ́ in my state. Ẹ̀ka àárọ̀ ṣẹ̀rí bá kan méjì yìí ẹ̀pẹ̀ kìíní àti tẹ̀lé àṣà wa. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ilé Ọ̀ṣun ṣe wà, ilé ìwé náà wà, ó wà dáadáa. So mo lè sọ Yorùbá díẹ̀, mo lè tún lè sọ òyìnbó náà díẹ̀. Mo wá kí gbogbo wa ẹ káàbọ̀. Ọkọ ìyá ẹni bàbá ni. Àlè
gbogbo ọmọ kóòtù òjíire jákèjádò ibi tẹ́tí ń láǹfààní láti máa gbọ́ mi lásìkò yìí lórúkọ aláṣẹ kan ní iléeṣẹ́ Jígí Alára là ń kí yín pé ojú tẹ́ ẹ fi ń wò wá kò ní fọ́ etí tẹ́ ẹ fi ń gbọ́ wá kò ní di òní ti ṣe ọjọ́ kìíní nínú oṣù keje ọdún 2025 ìlú Òṣogbo náà la wà níbi ìpàdé àpérò pàtàkì ti Tóyìn Falola International Conference eléyìí tó jẹ́ ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá rú ẹ̀ tí ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ níbí lónìí àwọn lókan lẹ́ẹ̀kan àwùjọ àwọn orí adé àtọrùn ìlẹ̀kẹ̀ òun ni wọ́n wà níbí lọ́jọ́ tòní pẹ̀lú àkòrí ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìmọ̀tún àti àtúnṣe àṣà àti ìṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ bẹ́tọ̀ náà bá wá ṣe ń lọ lóní ṣíṣẹ̀ ìtẹ̀lé làwọn máa jẹ́ kí a máa gbé wá sójú ìwòran yín bẹ́ẹ̀ láwọn máa gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn tí ọ̀rọ̀ kàn àtàwọn tí wọ́n wà nígbọnú ètò yìí bẹ́ẹ̀ láwọn máa gbọ́rọ̀ lẹ́tẹ̀nu àwọn orí adé wa fún ìtẹ̀síwájú àṣà àti ìṣe ilẹ̀ adúláwọ̀ ẹ ṣeun tẹ́ ń wò wá bẹ́ẹ̀ ṣe wá ń wò wá ẹ máa ṣe bẹ́ẹ̀ máa subscribe síkànnì Jígí Alára lórí ẹ̀rọ àṣìkáyé wa Facebook ni o YouTube ni o àti gbogbo ẹ̀rọ àṣìkáyé tó kù orúkọ mi ò tí ì yí padà Ọmọwùmí Àbíóyè gbàgbé ṣe lórúkọ tèmi ẹ ṣeun tẹ́ ń wò wá ẹ máa bá wa kálọ. So we are concluding our plans to strengthen our teaching capacity and enhance our research productivity in the broad area of culture. And our thought as a university now is to establish the Institute of African Studies in this university. And I hope that we will be able to do this before I complete my tenure in the next 16 months or so. There is no doubt that the establishment of this university at the heart of Western Nigeria has some strategic culture-related advantages from which we can tap to become a leading citadel in cultural studies. For example, Ile Ife, the historical, mythological, and spiritual cradle of Yoruba race is just 2 kilometers away from here. The university can also leverage such rich historic heritage as the Ife terracottas and bronzes, and the diverse wood carvings, beadwork, textile and pottery in the southwestern Nigeria to create a niche for itself in the global cultural academia. I am happy too that at IBA, just about 6 months ago, there was an Oriki festival. I was not able to attend. I would have attended, but I was out of the country. It's one of those things that we have to promote so that people don't forget what we are talking about. For example, myself, if you ask me, I can say or I can chant the Oriki of both my father and my mother. For my mother, they will say, Omonife Abore, Omadade Uremo. So that's what they're doing. We don't want to tell you, I'm a lot of people. I'm a lot of people. Just a lot of people. Anything you know about the women, I'm not about the women. When you say, well, I'm not going to do nothing. Oh, Satana, let that be best. Come out, come to do this. And I take you to my father's house so that you also can learn as children of Yoruba culture. I am. You want to know? Ọmọ onígbò mọ́yìn, ọmọ onígbò mọ́bọ̀, ọmọ onígbò wúwo àjèjì ọgbọ́dọ̀ wọ̀, àjèjì gbọ́dọ̀ ọgbọ́ bàbá mi ọgbọ́ la fi ṣe. Ọmọ onígbò tó bá wọlé ìyó ìṣòro, àbọ̀tà tó bá wọlé ìyó ìṣòro, lẹ́yìn òkòkò tó bá wọlé ìdílé wa ẹgbẹ́ la fi ṣe. Ọmọ anísúgbẹ́
Our heritage is rich, and we must continue. Everything has a meaning. As a preliminary, therefore, the strategy towards this just 3 years ago, we created our faculty of culture and consolidated our programs in philosophy, theatre, art, tourism, etc. into that faculty. Just last week, management directed the College of Management and Culture to come up with a proposal for the creation of an Institute of Africa and Cultural Studies in this university. I am not in any doubt that this synergistic collaboration that culminated into this excellently organized conference will be a source of foundational support and inspiration for the proposed center. Therefore, distinguished ladies and gentlemen, getting the hosting right for Toyin Falola lecture is not something easy. Professor Toyin Falola is a foremost and highly reputed historian globally. He has garnered enormous local and global records to make himself an institution in contemporary academia. The survey of digital literature reveals to me that COFAC started in 2011 at the University of Ibadan, and since then, reputable institutions have kept struggling to host the conference. I know that 3 Kenyan universities have hosted the conference, and a number of others from the United States and Ivory Coast have hosted it. It is now our turn to host TOFA, and proudly so. I must thank Toyin Falola for this wonderful opportunity and for the support he has used his goodwill to attract for the successful hosting of the conference. I recall, sir, that we were also here 2 years ago to deliver the public lecture to commemorate the birthday of Chief Engineer Atinuda Asa Ede. We even donated massive volumes of books to this university. We do not take this for granted in any way. And yesterday, we donated several thousands of books again to this university. You are always appreciated in measure of blessings. I extended my sincere appreciation and commendation to Professor Again, the principal investigator of the UNESCO IFCD Ojogbon project, and our research director in this university. I know the worth of your contributions to the sustained position of this university in terms of research leadership since you were appointed as the research director 3 years ago. I also know the zeal, enthusiasm, and highest levels of commitment and dedication with which you handle any assignment given to you. As a university that values intellectual endowment and contribution to institutional excellence, we know you have really made us proud, not only with your research and grantmanship exploits, but also with your goodwill and networks that have led to a series of international collaborations in recent years. I must thank you on behalf of the University Public Council, Senate, and management, and wish you high attainments in this career. I'm particularly excited about the area of distinguished academics who will be making presentations at this conference. Their expertise and insights promise to enrich our discussions and broaden our understanding of sustainable cultural practices and heritage. I therefore encourage you not to miss this golden opportunity of joining visits to the centers of tourist attraction being planned for Thursday, including the Ojogbon Green, the Nigbogbo Gallery, and several other places. I trust that your stay here will be both enjoyable and memorable. We look forward to the presentations and lively debates that will take place over the next 2 days. We anticipate that the resolutions and communiques developed here will lead to fruitful future collaborations and innovative solutions to culture-related issues in Nigeria and Africa at large. Osun State University remains committed to supporting and implementing any suggestions that align with our missions of teaching, research, and community service. I commend the local organizing committee for their meticulous planning and execution of this year's event. I also extend our gratitude to all collaborating and funding partners for their unwavering support. I wish you all a successful conference and successful return to your respective homes. God bless the university. God bless our very dear state of Sokoto, and God bless the Federal Republic of Nigeria. Thank you very much. This morning now, let me go and spread the VC. Unfortunately, President Wilson was busy with his phone. Maybe he wants to transfer. Can we please appreciate the Vice Chancellor of ETA?
I can see the members of Sampan coming in. So I want to believe that very soon the global president of Sampan, Chief Bolaji Abalati, will soon be here. When it is too Thank long, you very much. in case of Moving on, we like to go straight to the address of the Honorable Commissioner for Culture and Tourism in Osun State, Honorable Sam Colin Ojo. Can we please appreciate him as a thanks for his service? Ẹ kú ojúmọ́, ẹ káàárọ̀ o. Ṣé rí bákan méjì yìí? Ẹ pé kí ni a ti pè ní àṣà wa? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run bí ilé Ọ̀ṣun ṣe wà, ilé ìwé náà wà, ó wà dáadáa. So mo lè sọ Yorùbá díẹ̀, mo lè tún lè sọ òyìnbó náà díẹ̀. Mo wá kí gbogbo wa ẹ káàbọ̀. Bọ̀ fún ètò gbogbo jẹ́ ètò àgbáyé ni màá sọ òyìnbó díẹ̀. The Honourable Minister for Culture, Tourism and Creative Arts, ably represented by the focal person in UNESCO in Osun, the Vice Chancellor, the Professor. Are you sure you're comfortable here? Don't worry, I'm uncomfortable. Fortunately, as the Vice Chancellor said, I met him as lecturer when I was in that grade school too. Mo kí kábíyèsí ẹ pẹ̀lú orí pẹ́pẹ́ fún wa o. Àṣà tẹ̀ ń gbéga á gbé ẹ̀yìn náà ga torí wọ́n ní ọgbà ṣẹ́kù tó máa ṣe kí ni ló máa ń jẹ ọbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbéga a máa pò mọ́ sí i. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń gbélé tẹ̀ ń gbéta tẹ̀ ń tó lé ṣe. Ẹ̀jẹ̀ agbágùn oríkì àṣà ń bọ̀ oríkì ń bọ̀ Ọlọ́run wà pẹ̀lú. Ṣé ẹ fẹ́ Yorùbá? Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín o. Ṣé ẹ mú òbí láàárọ̀ yìí? Ṣé ẹ mú òbí láàárọ̀ yìí? Àbí tí ìlẹ̀ mú? Well, the essence of what I'm saying is that, look, I'm really glad that Union Osun is taking this stride. I'm not really surprised. Why? The product, the establishment of Union Osun as far back as 2003 has been a product of cultural development. How? Who did it? Omoba Olabisoyin Lola, a cultural personifier. Am I wrong? So if you know Osun is doing this, no surprises. Today we're here again. I'm proud and bold to tell you that the government we have in town now, the government of Governor Atinuda Asa Ede, is culturally friendly. And it's not by saying, it is a signature to cultural display. He dances, he sings, he promotes what we do. And we are identified. How are you identified? You see, when my brother David was chanting his origin there, it's very important. A lot of us do not know where we are from. And we only identify by name. I know when our forefather was doing all these things, there were reasons for doing it. People cannot get lost when you know where you are from. Like him was chanting for himself, he can't get lost. My brother and friend from Ede, when you change Edelewa, you know it's from Ede. Ojogbon people, they will tell you it's a place that they use needle to cut a tree. That's I will translate to you right later. But you know, essence says that our culture is very germane to us. If you don't promote it, we are lost. When I came in, I saw some people in the way they dress. Our culture is about dressing, our eating, our attitude, the way we give respect to people. And I'm happy that this cultural thing is coming at a point in time that is needed. We are almost lost. How? I know of some houses where what they speak to their father and mother is good morning, good afternoon.
If you tell some men here, if I use an example here, you will see people failing. If you call any girl or young boy here, while someone must win. And so now to will also pay. You have to black people, you have to mobile. Please, enough. Oh, that's what I imagine. Auntie, oh, yeah, what? Down. Lọ bá ń bá bàbá Falola kó bá ń gbà lójú wa lọ́wọ́. Lọ bá wọn fún àìsàn sọ fún wọn. Ìwọ́n mọ̀ sí ẹ̀. Ó dàbọ̀. Ó mọ̀ sí mẹ̀. Kí n fi yí àwọn tí ò bá yé tó bá ní kí ẹ̀rọ gba àròdọ̀ wa ọmọ tó bá ń dà ìlànà lè máa ń lọ́ọ́ ṣe bẹ́ẹ̀. Ó bẹ́ẹ̀ lọ́ọ́ bà lọ́ọ́ lẹ́wọ́ tó bá débẹ̀ wọ́n ní òjò. So what I'm saying is that our culture is very rich. There are ways of doing things. There's so many things, drumming, things like this. And I'm glad and proud that I'm here today to celebrate a great person. For instance, that here today, it is a great person. Finally, on the lighter note, to just make it. I'm glad for two things. Well, you know, it's a university. But people who are piloting this place as of now, they are from one university. Fortunately, we're happy to be from the same university. If I want to ask the person now, which one will you take? The one you came from or the one you are building? Which one are you taking? Professor Kennedy, which one are you taking? Which one are you taking? Professor Falola, which one are you taking? Okay. Please. Professor Falola, which one are you taking? You don't go take it as? You don't go take class? Well, I'm glad because the bachelor attended Oba University of Ife, Oba Femi Awolowo, and I did too. But University of Ife is being proudly very, very well. Sir, one more. I was not alive then, but I was an angel guiding them. But there are lots of things that they did not get right in Obafemi Awolowo University. Can we get a university that is going to be better than that university? That was why they established this university. And that is actually why this university is better and greater than that our college in Ife. You see, we used to have series of college. Please don't let myself see you over here. But while I do tell them that this university is the Baba of OAU, do you know that it is our own professor that we gave them, although we borrowed them, to be a pro-chancellor and chairman of council of people?
that a whole lot of people that establish and develop this university, we put them in Ife to go and learn all those things that are wrong in Ife and come and correct it in Osun, and that is why we are here. There is a university that they do say better by far. We are not just by far. We are the best, forever the best. Can you say forever? Forever? That's why this university is greater and better now. If they still want a vice chancellor, we will give them from this university. The registrar of that university came here some years ago to come and do sabbatical. We tried to ensure that we grew him. Now is now the registrar. Are we not better than the university that is in there? That is why we are better. If you are happy to be a student or staff of this university, you please appreciate our university. Please don't let someone commissioner know so. But if he wants to do another PhD, he can come to our university. But not go to April. They are old school. Please don't let Professor the rest of you. Professor, please. I hope you didn't hear that. And the Vice Chancellor is not here. Can we please appreciate the Vice Chancellor once again? I would like to recognize and appreciate the presence of the KPAC in our midst, who just entered while the Honorable Commissioner was speaking. The Tegbosu taught the Olomu of Kuta Kingdom. KPAC is the chairman of the Supreme Council of all Owu Obas. Can we shout KPAC again? KPAC is not only here in person. We have in his entourage, we have his royal. Our national was to be mentioned, Commander of the Order of Niger, CON. Oh, sincere apologies. KPAC is just putting it on record that KPAC is a proud receiver of the CON. Can you please shout KPAC again? Thank you very much. Sincere apologies. It is not actually written here. So, sincere apologies for that. We have here also His Royal Majesty Oba Abi Agbajinola Ojogbon, the Olu of Ile Adulawo Kingdom and the chairman of Bayedele Council of Obas. Thank you very much. We also have in our midst the Onigege of Igege Kingdom, His Royal Majesty Oba Dr. Kazim Adio Oriole. Thank you very much for coming, sir. Also, we have here His Royal Majesty Oba Wanilai Olafilihan, the Olaoloye of Lao Kingdom. Can we shout Also, we have the owner of Ajakulashe here, His Royal Majesty Oba Ismail Badamasi. Can we shout Thank you very much for coming, sir. We also have here the Olaota of Okeosun, His Royal Majesty Oba Idowu Olufemi. Can we shout Thank you very much. The Onisara of Fesu is also here, His Royal Majesty Oba Alamomoshu. Can we shout Also, we have here the owner of Iyero, His Royal Majesty Oba Dekunle of Malola. Please let us shout Thank you very much. We sincerely recognize and appreciate the presence of all the KPACs in our midst and all the high chiefs and the chiefs that are in the entourage of His Royal Majesty. We sincerely recognize and appreciate the presence. While we're still waiting for the cultural trip, we'd like to quickly have the address of the Honorable Minister of Arts and Culture, Tourism and Creative Economy, Honorable Hannatu Musa Esquire, who is here represented here. Can we please appreciate Mr. Tochukwu Okore as he's come forward to give the address of the Honorable Minister. Can we please appreciate him?
Asari, the Honorable Commissioner, Professor Blyden, Dr. Kediron, and on the High Table, Dr. Aziz. The Honorable Minister just received an award in Georgia, America yesterday, so she was not able to make it. So she asked me to present the ministry. So I will just give a few remarks. I thank you all for the opportunity to address this important gathering, and I bring everybody the full compliments of the Federal Ministry of Arts, Culture, Tourism, and the Creative Economy. Permit me to congratulate the organizers, in this case, Union Show, Professor Ogen Olukoya, and all the staff here for winning the highly competitive and coveted UNESCO IFCD grant with a very strong submission. Going forward, their synergy with the indefatigable global renowned Professor Toyin Falola and the further collaboration with the University of Austin, Texas, showed the depth of cerebral engagements the conference meant to deliver to contemporary cultural discourse. The theme, African culture, creativity, and ambition, is Afrocentric, and it's proved that African ingenuity is very pertinent in global affairs. Today, Nigeria commands its pride of place amongst nations using its global soft power. This is truly Nigeria's time to shine. Nigeria has only been blessed with abundant raw talent and creativity, but has been lacking in strong, continually developed policies to deliver on our potential. Under the renewed agenda of President Bola Atinuda, this has changed as the government pursues aggressive economic diversification, job creation, with central digital platform development, youth empowerment, tourism, heritage preservation and promotion. In further of this, the ministry has begun a comprehensive overhaul of our cultural policy and is enhancing cultural diplomacy through soft power and tourism initiatives. Destination 2030, Nigeria Everywhere. It is important to note that the theme of this conference, Osun State, is a crown jewel in Africa's cultural affairs and Nigeria's cultural diplomacy. The state is home to Ife, the source, as well as one of our only two UNESCO World Heritage Sites, and the Center for Black Culture and International Understanding, the UNESCO 2 category institute. It also happens to be the state of Afrobeats Global, foremost Nigerian brand and cultural ambassador and global icon, Davido. We are grateful for this immeasurable and timeless gift. As earlier stated, this conference is very important and it is hoped to generate newer contemporary ideas and innovations that will lead to more growth, inclusivity, development, and empowerment of our cultural practitioners and more jobs to the economy. On this note, let me end by wishing us people delegations as I thank the government, the Vice Chancellor, the Honorable Commissioner, and the people of the Osun State, our gracious hosts, for always promoting Africa's culture, tourism, and creative global economy. Thank you very much. His Royal Majesty Oba Mufaoli Akinloye Adebayo. Open shout, thank you very much for coming, sir. Also, we have a whole lot of chiefs that are here, and I'd like to especially recognize the Baale of Oloke in Kuta, Chief Ikwola Azali Amabi. Thank you very much. I always appreciate him. Thank you very much for coming, sir. Then we also have the Baale of Kejo Kuta, Chief Oyedeji Olasheni. Thank you very much for coming. Also, Chief Akinwale is here, and Comrade Akinwale Oluwasegun, you are highly appreciated. Thank you very much for coming. Pending the time that we are going to continue the rest of the program, I would like to quickly call the indulgence of the Vice Chancellor and also the dignitaries on the high table and the KBACs and armies to quickly allow the theatre students of our university to have some minute performance. A cultural to Dr. Shesoha, your people here. We are not only teaching our students theory alone. It is both theory and practical. That's why we are unique and greater than some other universities. You are going to see the performance of these students.
Are they still here or they are still thinking? Please, where are they? Please thank you.
Please, I would like to stand on the authority of the Vice Chancellor and other dignitaries on the high table to tell you that you need to have a special performance for the graduates. This one is general, the one that your students have done. To really appreciate it, that you have a whole lot of graduates in our midst, they need to greet them. Mr. Vice Chancellor, can we give them another 4 minutes to do the special one for the graduates? Please, can you please appreciate them? Before they come inside the auditorium, I would like to especially appreciate and recognize the association whom they are already working with, and immediately after graduation, they will still continue to work with them if they actually want. I would like to appreciate the presence of the TAMPAN that are currently here. Only their global president will soon join us, but the team that are currently here, starting with the National Director of Finance of TAMPAN, Prince Dr. Ayo Oladapo. Can you please appreciate him? Tó bá jẹ́ pé àwa tá a máa ń wo eré kí lorúkọ eré Yorùbá tí Dr. Oladapo ti ṣe governor, Amamo Dr. Ayo Oladapo Dada. Then we also have a PRO TAMPAN, National Women's Wing, Mrs. Solabodi Duroladipo Akeshola. Please, where you can please appreciate her. Thank you very much. The National Liaison Officer of TAMPAN, Prince Oluwole Adedeji. Please let us appreciate him. Secretary of TAMPAN here in our midst, Prince Dr. Adedayo Adeyemi. Can you please appreciate him? Thank you very much for coming. Also the TAMPAN National Leader, Comrade Adekolo Abolaji Igwe. Can you please appreciate him? Thank you very much. Also I'd like to specially recognize the presence of the newly appointed Vice Chancellor of Adeyemi University of Education, Professor Bayode Isaiah Fokola. Can you please appreciate him? Thank you very much for coming, Mr. Vice Chancellor. Also, we have one of the lead paper presenters here in our midst, who happens to be an editor and columnist from Nigerian Tribune, Dr. Lasisi Olagudu. Can you please appreciate him? Thank you very much. Thank you. As time goes by, I will continue with the rest of the recognition, but I would like to quickly, before the cultural troop enters, I would like to quickly humbly call on the honoree of today, Professor Toyin Falola, to come and address us. Can we please appreciate Baba, Professor Toyin Falola? Please, I will just use this space to express my gratitude. I will release my speech to the media, and you can read them. I will ask a question, because I love the way they conducting this ceremony. Say, say it. Again? Can you run the elections to it? Actually, no one there. Performance menu. Can you please appreciate Professor Toyin Falola? The cultural troop, are we set? Ẹ̀yin tẹ́ ọ̀gá rí ti tẹ́lẹ̀, ìmí ìtútù dé. Aláwọ̀ fún àwọn Bẹ́kò ló wá ṣúra ilẹ̀. Ilẹ̀ alanu, ìbàláṣẹ. Ẹ̀yin tẹ́ dúró ẹ̀ máa kú ìdúró. Ẹ̀yin tẹ́ bẹ̀rẹ̀ ẹ̀ máa kú ìbẹ̀rẹ̀. Ẹ̀yin tẹ́ gbogbo yìí là kí.
To the presentation of 4 UNESCO LCD Project Awards. And I would like to call on the chairman NOC, Professor Nico Yaoge, to please come to the podium, as I might be too young to be calling all these awardees. Can we please appreciate Professor Nico Yaoge as he comes forward? I will want him to assist me to call the names of all the awardees as the dignitaries of the high table will be presenting it for us. The Vice Chancellor of Osun State University, all other distinguished guests on the high table, I'd like to turn on the already existing protocol. This part of the program is specially designed because the NOC realized that we have a core traditional rulers in Osun State who have decided to be different, very different, and we refer to them as no-nonsense traditional rulers. They are not interested in chieftaincy disputes, superiority battle or supremacy battle, which is common with our traditional rulers. They want to uphold the culture and tradition of Yoruba land, and they are seriously committed to human capacity development. So we carefully selected them. And today all of them are here in spite of the unfortunate development that happened at Okela. Even the vote of Okela is on its way and is coming here. We have selected them because here you have the traditional, they are chairmen of governing councils of the university. They are attracting even higher institutions into their domain. They've done so much, and that societal development, which in the paper that I recently put together, monarchical philanthropism, is not, they are not the set of traditional rulers who will hold on to their subjects. They are the ones that are committed to societal development. And now for that, it is high time that our cultural project, the Toyin Falola conference, will have to honor this distinguished traditional rulers. And I'm happy that they are here. Mr. Vice Chancellor, sir, please permit me to read out their names, and then we'll call them forward so that we can confer the royal awards on them. And since I am not a chief, I'm not a traditional chief, I have a colleague here, a former Vice Chancellor who is a chief, which I also want him to join me. He knows all the protocols, what to be followed. So I'd like to invite Professor Jelili. Former acting Vice Chancellor of Osun State University. Your Royal Majesties, Royal ibi ètò tí ó kàn ó náà ní àwọn lọ gbogbo kíkí gbogbo yìnyín àwọn ti ṣe lábẹ́ àṣẹ olórí ilé ẹ̀kọ́ wa Ọ̀jọ̀gbọ́n Clement Adébọ̀wòye ẹni àkọ́kọ́ tí wọ́n de orí ilẹ̀ fún Elédùmarè
tí a ó pè àwọn ni kábíyèsí aláyélúwà ọba abdulrasheed ayọ̀túndé ọlábòmí ọ̀dúndún ẹlẹ́ẹ̀kẹrin arágìdì tilẹ̀ ìrágìdì. wọ́n ní pé nítorí àyè tí ẹ̀yin bàbá wa ládéládé tí ẹ dì mú wọ́n ní àpéjọ yìí fi àyè gbà á kí ẹ dúró sí ibi tí ẹ wà kí olórí iléèwé wa àti àwọn tí wọ́n bá gbé àmì ẹ̀yẹ lé yín lọ́wọ́ kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ yín tí ó bá wá wù yín nínú ọlá ńlá yín tí ẹ yọ̀ǹda láti wá sí orí àpèrè yìí ìgbà ó kù ká ṣe bẹ́ẹ̀. láti gbé àmì ẹ̀yẹ lé wọn lọ́wọ́. Cultural excellence to His Royal Majesty Oba Professor Adekunle Adeogun Okunwoye Oyedeji II, Debo Obiba. Congratulations. Ọjọ́ kẹtàlá ẹ jẹ́ ká pàdé ní Ìbà ká tún ṣe ayẹyẹ àṣà oríkì èdè Yorùbá. Nínú ìwé ọwọ́ wa a ó rí pé aláyélúwà tí ó kàn wọ́n ń pọ̀ lọ́nà àmọ́ nítorí àsìkò àwọn ládéládé tí wọ́n wà ní ìkàlẹ̀ lẹ́yìn wọ́n tún ní ìpàdé pẹ̀lú onírìṣà ní dédé àkókò. Ìdí ní tí a ó fi lọ sí ọ̀dọ̀ kábíyèsí aláyélúwà ọba ọ̀mọ̀wé Ahmed Makama Oyelude CON, Commander of the Order of the Night Temples.
Okay. Prof fún mi ní orí ọ̀fẹ́ ìṣẹ́jú kan pé kí n respond bóyá lórúkọ àwọn akẹrẹgbẹ́ mi. Bàbá Alájùjì, congratulations. Bàbá Ẹ̀gbòrò, congratulations. Professor Toyin Falola, mo kí ní oríire ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá ẹ ti kọ́ wa ní Yorùbá kan níbí lónìí. Nígbà tí ẹ tó ṣe atọ́kùn wa tó sọ̀rọ̀ Ifẹ̀. Nígbà wa ni ẹ wá sọ̀rọ̀ èsì kọ́lẹ́tì dáná ẹni ẹnu lọ fún ká. Ẹ pàtó ọdún Professor Falola. Ẹni tó wá tẹ́jú pọ̀ mí létí fún náà, Prof sọ̀rọ̀, á má ti bọ̀ wọ́n ní ṣé bìbí gbogbo tí atọ́kùn sọ̀rọ̀ àtòdì wọn ní Prof wa dáná pé ẹnu lẹ́yìn ọ̀sẹ̀ ká. Ẹ ṣe ẹ máa rí ṣe bí eléyìí ṣe yẹnu ọdún kẹrìnlá ẹ lè ṣe ogún ọdún ẹ lè ṣe tọgbọ̀n ọdún nínú àlàáfíà ẹ ṣe àádọ́ta nínú àlàáfíà kò ní Elédùmarè lára láti fi orí orí ọ̀fẹ́ yẹn. Now, Prof, as we all know that university has always been a depository data bank of intelligentsia. To please use this your prestigious medium to help the federal government. You can use culture to rebrand Nigeria image in consonance with the renewed hope agenda of Mr. President. Please, in the diaspora, we have a lot of people doing well, like your humble self. But it's only the negative aspect of Nigeria that is being mirrored to the world. Let the cultural renaissance be used as part of nation building. In the past, the late M.K. Abiola of the Blessed Memory started the project Reparation. And we are seeing the fruit today. Many of the artifacts, it's not about the money alone. Many of the artifacts beneath those have been brought back. If you have been getting some, you can have something like that. This project for UNESCO effort to partner with you, University of Institute Texas and others, is not a small feat. And the union must show your own base is something to reckon with worldwide. So help the federal government in using culture to reshape our image abroad. And lastly, within the traditional institution, thanks to the organizers that put the net together, don't shy away. Some of us thought we can be on the throne and change the goalposts halfway. No, we are installed culturally, and we don't have any role as stipulated by the chieftaincy law than being traditional ruler for maintenance of tradition. So, Assisi Olabuju is here. He has been doing a lot in that direction. We have a lot of cultural misfits among. Please help us to fish us out and correct it because of posterity. Please, God bless you. Congratulations, sir. Ladies and gentlemen, under the directive of the Vice Chancellor of this institution, my role has been extended beyond traditional rulers. The next prestigious award, marking Toyin Falola conference for this year, goes to the anchor of anything that has to do with culture and tourism in Osun State under the current governor of Osun State. And that is no other person than our special guest of honor today, Honorable Abiodun Bankole Ojo, that is popularly known as Papa. His award will be handed over to me by the Vice Chancellor of this prestigious institution, Professor Clement Oduayo Adekoye.
the Toyin Falola International Conference in Africa and the African Diaspora in conjunction with this university and UNESCO, I present to you our own Honorable Commissioner for Culture and Tourism, Honorable Ojo, popularly known as Fafa, for your significant contributions to the sustenance and promotion of Yoruba cultural heritage. On this day, the 1st of July, 2025. Congratulations, sir. Without wasting much of our time, we appreciate the Honorable Commissioner for his support to culture and tourism in our state. The next award goes to our distinguished guest of honor here this morning. And I'm privileged to have been asked to carry out this assignment because there's something unique about the person we are going to honor. And just like the prayer has been doing, I will not reveal that there's a secret behind a name that people who have been trying to hunt me down would have used long ago and they've not been able to know the name. The name of the person is Anatu Musawa Esquire, our Honorable Minister of Arts, Culture, Tourism, and the Creative Economy, who is safely represented here by the person that has delivered a good message. Mr. Tobe Chuku. You are welcome. To present the award to me is the person we are celebrating by this conference. That is the distinguished Professor Toyin Falola. On behalf of UNESCO, the University of Texas at Austin, the Jeffrey Board, Osun State University, I, with humility, present this award to the Honorable Minister of Culture and Creative Economy, Barrister Anatu Musawa. Congratulations. Moving on, while the presentation was ongoing, we have the global president of Tampa in our midst, Chief Bolaji Amoson. We were expecting him to call Baba Latin first. Can we please appreciate Baba Latin? There was actually a line item that was key. Baba Latin is actually meant to give a simple message. And so far, it's here in person. Can we please appreciate as I bring to the table the global president of Tampa, Chief Bolaji Amoson, popularly known as Baba Latin, to come forward to give his simple message. Honorable Minister, I want to tell you, you're very represented and a very good brother. My regards to her. That's my own direct assistant. God bless you, sir. You balance your money. Looking Commissioner wa fún ètò àṣà
ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ni tó ń ṣe dáadáa tí wọ́n kó wa mọ́ra tí wọ́n ta wá nù ojú omi tì í. Mo kí vc wa olórí òkú kọ́ta wọ́n tó fáìn ẹ̀kọ́ rẹ̀ ojú omi tì í o. Mo tó gba ọtún wà ní kálẹ̀ mo wá spẹ́ṣíálì ní ẹ̀ tó ń ṣọjọ́ ìbílẹ̀ mi. Ìrọ̀lá gbọ́ ojú òtálà fún mi. Mo ti ń wo orúkọ wọn láti ọ̀pọ̀ fún kékeré. Ìgbà míì tí wọ́n wà lọ́dọ̀ tó lé kìlá ní àbí tó lé kàwé wà lọ́dọ̀ ń fẹ́ ní bàbá yìí. Àṣàṣì kò tí tó lé. Afẹ́sọ̀gbọ̀n èmi àdìsá láti fẹ́ ṣògbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣàtìlẹ́ la máa lò. Musa láti mo ní babaláwo kan ní ìràkejì. Ìwé láti máa jọ ṣògbọ́n owó ti dé náà. Ẹ máa sábẹ́rọ̀ mo kí gbogbo àwọn èèyàn jàǹdàjàǹdà tó wà ní Kánò. Àwọn bàbá wa àtàwọn kábíyèsí abáwòrán kan lẹ́nu wọn pé ọmọ tó bá sọ nínú ó sọ àpòyà ó sọ kọ́kọ́ tó ṣe gbèrú. Àwọn olóyìnbó ní you have to be proud of your colour. He who is not proud of his colour is not fit to live. I am a proud Yoruba man from Georgia and Osun State. Mo ń sọ fún mo máa ń sọ ní gbogbo ìtàkùn tí mo máa ń ṣe wípé kíjọba ìjọba lè ti gbọ́ ṣùgbọ́n bá wà ní kó ní ẹ̀kọ́ má jẹun lásán ni. Ṣé history àti èdè abínibí tí wọn ò bá dá padà nǹkan òde rọ́bì. Ẹlòmíì fẹ́ máa ràn tẹ́tẹ́ ní ìwà bọ́lá jẹ́ mọ́. Ẹlòmíì ò mẹ́tò dójú kú mọ́. Ẹlòmíì ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tẹ́ tó ń jáwọ́ lọ́wọ́. Èdè ẹ̀wà tí wọ́n tún tí wọ́n ò gbé náà jẹ very long time ago sir. Mo wà ní UK. Òyìnbó kan wọ́n ní sọ. Ó fẹ́ wọ́n bá wa tún yàrá wa ṣe. Kò gbóyìnbó èmi ò gbédè wọn. Ó dẹ̀bọ̀ sí àsìkò wíńtà tó lé. Ó máa gbé wíńdò yẹn kúrò. Òtútù àfẹ́sẹ̀ mi lára. A ṣe ìdí wíńdò mi sílẹ̀. Èmi wá bẹ̀rẹ̀ pé ó wò lè di gbogbo wíńdò yẹn tó máa yọ ní kọ̀ọ̀kan. Òun fẹ́ yọ gbogbo ẹ̀ kẹ́mi kú sínú òtútù. Àwọn abẹ́rẹ́ sí ájú, abẹ́rẹ́ sí ọ̀fà, òun sọ ìdí ẹ̀, èmi fífi ló sọ ìdí àti Yorùbá kò gbọ́. Ìdàpọ̀ pé ó láti fi èyí ẹ̀ pé supervisor. Fọ́nà wá dé kí náà fa àwọn àjọ ó fẹ́ pa mí nìyí. Ó fẹ́ dé gbogbo wíńdò mi fà lẹ́ẹ̀kan náà. Mo ní gate ọkọ̀ fix it, gate ọkọ̀ ìyẹn wá ní ntí mo sọ right, ntó náà ṣe right. Ó ní àwọn àtúbẹ̀ fi ṣiṣẹ́. So àwa náà jọ gbọ́ ara wa yẹ wọ́n ní kílẹ̀ tí ó sọ English ó ní ṣe tó pọ̀ sí mi. Ẹ̀yin ẹlòmíì ìlà 3,000 ló wà lójú ẹ̀. Pàdé ní airport. Ọlọ́run ṣe kábíyèsí ọba màkàmá àtijọ́ pàdé ní airport ní òyìnbó káàkiri láì lóye ìjà. Gbogbo àwọn tó jọ ọmọdé bàtẹ́ bá tí ìbáṣepẹ̀ bá ń bọ̀ lórí ìkọlà Yorùbá ló gbọ́dọ̀ jẹ òyìnbó náà tó sí dáadọ́. Àwọn tó gbóyìn gbogbo òkè ń sọ. Àwọn tá àgbọ̀ la máa ń ṣàkópa àgbọ̀. Kábíyèsí àti àwọn òyìnbó wà ní kalẹ̀. Irú prógrámù báyìí tó tún wá jẹ́ yunifásitì lórúkọ. Yunifásitì tí ó ní. Yunifásitì tí ó lè fi lọ́wọ́. Iṣẹ́ kọ́ yunifásitì níbi ọ̀sùn náà ń pè bí. Tampan ẹgbẹ́ tí wá ń jẹ́ Theatre Art and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria àti Tampan. Adé tí wọ́n pa àwọn University of Okunbi, Ọ̀ṣun University, àti wọ́n pa àwọn wípé ẹgbẹ́ tí táwọn
ìbẹ̀rẹ̀ òrùlé tàwa ṣe lónìí. So one of them, one of them, the organizer of this special event, for bringing up this very, very important historic event, the 40th edition. They got nothing to do with this one. Àwọn náà ká lè dé orí máa pọ̀, ṣùgbọ́n ní ìwé yẹn tó wá ti ń tà wọ́n, ẹ bá bá mi yọ kúrò lẹ̀. God bless Osun State, God bless. Ọ̀nàrẹ́lẹ̀ tàbí fún láti níyàwó tuntun. Ẹ sáfẹ̀ pa mí lónìí. Ṣé àwọn fẹ́fẹ́ mi ta láti ní? Àwọn tá a bá ń ṣe nǹkan wọ́n máa rí àwọn láti máa ẹ̀kọ́rẹ́ ìdí wọn máa gbọ́ nítorí yìí nítorí pé nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ ìjọba bá ń ṣe nǹkan a máa rí pé àkọ́ tó ń ṣe ó dára àwọn èèyàn kan rí àtúbọ̀ múra sí. Ṣé kábíyèsí a rí pé ẹgbẹ́ àmì ẹ̀yẹ báwo ni mo ń ṣe lù sí. Inú mi dùn mọ́ ẹ̀mí ò kí ń àmì ẹ̀yẹ ọ̀pọ̀ ti di méjì kọ́bọ̀ yẹ̀lẹ̀yẹ̀lẹ̀ oríṣiríṣi gbogbo onílé ìṣe nǹkan tá àwa náà orílẹ̀ kọ́bẹ̀ ara sí ṣùgbọ́n àwọn kan wà nínú kan tá a ṣe bí nígbà yìí náà ṣe rí àwọn tí wọ́n gbé kalẹ̀ wọ́n ń ṣe àwọn tí ó jẹ́ pé ìjì kan kò ṣe owó rà nǹkan tí àwọn ìbọn máa ń pè ní merit nǹkan tí wọ́n rí wọ́n wá nǹkan tí wọ́n tó ṣe tó àkàkú púpọ̀ àtẹ̀mú ní kékeré ló wá dẹ̀tọ̀ àtẹ̀mú tẹ̀lé rí pé a tún máa ṣe dáadáa sí ní orí nǹkan tí àjọba lé ní orí tó jẹ́ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ̀sùn ó tọ́ ni pé èyí padà ti lé ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní àgbáńlá ayé nípa olè lérò pé àṣà àtinúdá ilẹ̀ Áfíríkà lè kó fún ọjọ́ iwájú tó dáa. Bàbá gbọ́ nǹkan tá a pè ní ọmọlúwàbí gbogbo nǹkan pé sínú ẹ̀ tó bá yẹ ohun tó ti sọnù nìyẹn tó jẹ́ kí ayé rà tó bá jẹ́ ọmọlúwàbí gbogbo nǹkan ló kọ́ wa bá a ṣe ń ṣe láwùjọ bá a ṣe níwà pẹ̀lẹ́ bá a ṣe múra ṣiṣẹ́ tó bá bá ti ká wọ̀ fún yìí tó dẹ̀ pé ìpìlẹ̀ nǹkan tí ẹ̀nà ó wà nílẹ̀ Yorùbá nìyẹn ó ti parí gbogbo ìṣòro tá à ń kojú sí so ìlú nǹkan náà máa gbé lárugẹ nínú gbogbo nǹkan náà ló dẹ̀ wà so kí á padà sí gbogbo nǹkan tó jẹ́ ti ilẹ̀ Yorùbá ìyá máa ṣe ìṣọmọlúwàbí. Kábíyèsí orúkọ yín. Èmi ni ọba Pòfẹ́sọ̀ Adékúnlé Adéògún Oyèdèjì kejì ẹ̀bùn ti ìlú Ìbà. Kábíyèsí. Ẹ ṣe àdúgbò ẹ̀wọ̀n. Yóò sì máa bá ọmọ káàárọ̀ oòjíire eléyìí ìpèsè iṣẹ́ sí ni olóògùn Ọlọ́run a sì tún múra sí i lágbèjì ti ń dá yóò máa dá sí i ilẹ̀ Yorùbá ti ń dá yóò máa dá sí i. Kábíyèsí torí gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ rẹ̀ ní láti ṣe àtúntò àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Adúláwọ̀ kí ni olúwa yín ìyá àgbékalẹ̀ tó. Àgbékalẹ̀ yìí dá púpọ̀ àgbékalẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìsọdọ̀tun àṣà àti ìṣe torí pé wọ́n lè jẹ́ pé èdè káàárọ̀ òjíire òun ló jẹ́ gbajúgbajà jù nínú èdè àti àṣà tí ń bẹ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà kódà káàkiri àgbáyé èdè káàárọ̀ òjíire ó kó ipa tó pọ̀ torí pé àwọn orílẹ̀-èdè kan wà tó jẹ́ pé èdè yìí náà ń sọ àṣà wa náà ń lò tí í ṣe orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó fi hàn wípé èdè káàárọ̀ òjíire èdè tó gbajúgbajà ni ìmúgbòòrò rẹ̀ ó jẹ́ dandan ó sì jẹ́ ojúṣe gbogbo wa pàápàá jùlọ ọba ìjòyè gbogbo baálé baọ̀nà àwọn baálẹ̀ iṣẹ́ ìgbọ́dọ̀ agbọ́dọ̀ mú ní àkọ́tún láti rí pé èdè wa àṣà wa ìṣesí wa kò parun àmúgbòòrò àtẹ̀síwájú pẹ̀lú ẹ̀. Kábíyèsí kí ni ìmọ̀ràn yín fún àwọn ọ̀dọ́ tó ń bọ̀? Ìmọ̀ràn fún ọ̀dọ́ pọ̀ ìmọ̀ràn àkọ́kọ́ òun ni àwọn tí wọ́n ń ṣe àmúlùmọ́lá èdè a rọ̀ wọ́n kí a fi òpin sí àmúlùmọ́lá èdè fún àpẹẹrẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn
àwọn ọkọ̀ wà tí a ti fẹ́ sọnù tá a bá fẹ́ sọ wípé kọ́mọ ó lọ sí fèrèsé báyìí ẹlòmíràn ní ẹrìn sí wíńdò fèrèsé sì ni àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣe sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ wa tó ń bímọ yóò sọ èdè káàró òjìrì sí àwọn ọmọ wa eléyìí àìsàn ni ẹ̀ṣẹ̀ sí ní àrọ̀ wa gbogbo àwa káàró òjìrì ká pa ìṣesí àmúlùmọ́lá ìkápátì a rí pé èdè wa àṣà wa ìwọ́sọ wa oúnjẹ wa ìbáṣepọ̀ wa amúní òkúkú ní ọba Rasheed ayọ̀dẹ́gbẹ́ ọlábùkún ọdún kẹrin arágbèjì tilẹ̀ yóò dáa fún ọ. ètò ní adúpẹ́ fún Elédùmarè. orúkọ mi ni ọmọọba Ayọ̀ Ọládàpọ̀ tí mo jẹ́ òṣèré orí ìtàgé àti wípé National Director of Finance fún ẹgbẹ́ òṣèré TAMPAN. ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ bí àgbékalẹ̀ ètò yìí láti ṣe àtúntò àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Adúláwọ̀ ní ìwòye tí ọ̀nà wo ni gẹ́gẹ́ bí onítìátà ọ̀nà wo lè ń gbà ṣe ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣẹ̀lẹ̀ Adúláwọ̀. ọ̀nà tó pọ̀ ni tẹ́ bá wò dáadáa ẹ rí mọ̀ wípé àwọn bàbá wa tí wọ́n dá eré orí ìtàgé lẹ̀ tí a bá bẹ̀rẹ̀ látòrí bàbá wa Oyin Adéjọbí Ògúndé Dúróládìpọ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ rí mọ̀ wípé gbogbo ohun tí wọ́n ṣe ń gbà ní wípé láti gbé eré orí ìtàgé láti gbé àṣà wa èdè wa lárugẹ eléyìí tí àwa náà ń ṣe ẹ rí mọ̀ wípé èdè ṣe pàtàkì nínú ètò ohun tí à ń pè ní culture wa ní èdè ọmọ tí ó bá gbọ́ èdè rẹ̀ yanrantí ó ṣòro kó gbédè lédè ìdí nìyẹn tí a fi ń sọ fún wa wípé tẹ́ bá dẹ̀ wo àwa òṣèré ẹ rí mọ̀ wípé èdè yẹn là ń lò jù a ti ń sọ fáwọn tó jẹ́ pé wọ́n ń sọ àmúlùmálà nínú eré orí ìtàgé wípé àwọn òyìnbó tí ẹ̀ ń sọ èdè wọn àwọn gbọ́ èdè yóò wá lọ tí ẹ bá ṣe eré yín bí tí ẹ gbé lọ sọ́dọ̀ wọn kì í sábà tà bí pé ká ṣe eléyìí tó jẹ́ ti èdè ìjìnlẹ̀ Yorùbá òun gangan ni wọ́n máa ń wò jù tẹ́ bá wo àwọn eré sinimá tí à ń yà bóyá jagunjagun ni o àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ẹ rí mọ̀ wípé àwọn èdè tó wà ń bẹ èdè Yorùbá tó yanrantí ni ìdí nìyẹn tí a fi ń ṣe àwọn eré yẹn láti jẹ́ kí àwọn ọmọ wa rí wípé èdè Yorùbá ìwọṣọ Yorùbá àti bí a ṣe ń gbé àṣà wa lárugẹ oúnjẹ wa orin kíkọ ewì kíké ìjálá ẹkún ìyàwó àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ a rí wípé òun la fi ń kọ́ àwọn èèyàn jù láti máa wò a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé à ń lọ sókè ńbẹ̀ tẹ́ bá tiẹ̀ wo ẹgbẹ́ wa TAMPAN ohun tá à ń ṣe ni wípé gbogbo àwa tí a bá fẹ́ máa wòwòkuwò tí a fẹ́ máa sọ̀sọ́kúsọ a rí wípé a ti ń sọ fún wọn wípé kán má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ eléyìí tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ òfin bẹ tí nínú ẹgbẹ́ tí a fi ń mú wọn so à ń gbé àṣà lárugẹ láti orí èdè láti orí sinimá àgbéléwò tí à ń yà. ẹ ṣeun orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni ọmọọba Ayọ̀ Ọládàpọ̀ the National Director of Finance for TAMPAN Theatre Art and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria. ẹ kú dédé àsìkò yìí sà. ẹ káàbọ̀. a rí i pé inú yín ń dùn kí làṣírí. bẹ́ẹ̀ ni o àtọ̀ adúpẹ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run. ẹ rí i pé ètò tí ó gbé gbogbo wa wá sí ibi tá a wà lónìí ní ilé ẹ̀kọ́ gíga yunifásitì ti ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ rí i pé ètò tó ní í ṣe pẹ̀lú àkójọ àwọn ọ̀mọ̀wé ọ̀jọ̀gbọ́n ọ̀tọ̀kùlúùlú olórí ìlú lọ́balọ́ba níjòyè níjòyè àti àwọn ọmọ ilé ìwé láti lè jíròrò lórí ohun tó jẹ mọ́ àṣà àti ìṣe nípasẹ̀ ìgbélárugẹ rẹ̀. Ohun tó kó wa pọ̀ lénìí nìyẹn, kò sí bínú ọmọ Yorùbá ò ṣe ní dùn nígbà tí wọ́n bá wà ní àpéjọ níbi tí wọ́n ti lè gbé àṣà àti ìṣe àwọn baba ńlá rẹ̀ lárugẹ. Ẹ ó rí i pé nínú ètò tá a ṣe ní ìgbà tá a fẹ́ ṣíde ètò yìí, ètò ọlọ́jọ́ mẹ́ta ni, òní, ọ̀la àti ọ̀túnla ó ní ètò yìí yóò dá lé lórí. Ṣùgbọ́n ẹ rí i pé ní ìṣíde ètò wọ́n fi àmì ẹ̀yẹ dá àwọn olórí aládé kọ̀ọ̀kan lọ́lá
ẹ rí i pé àwọn ọba tó wọlé síbí lénìí tọ́jọba aládé wọ́n kọjá 12 ọba 4 péré la ṣàlẹ́sà o wípé a fi àmì ẹ̀yẹ dá lọ́lá láti lè jẹ́ ìwúrí fún wọn fún ìgbélárugẹ tí wọ́n ń gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Ọba 4 àwọn wo làwọn ọba 4? Kábíyèsí ọba Ọ̀dúndún ti Ìràgbìjì tá à ń pè ní Arágbìjì ilẹ̀ Ìràgbìjì, wọ́n jẹ́ kan. Kábíyèsí ọba Ọ̀jọ̀gbọ́n Adéogún Okùnoyè Èbùrú ti ilẹ̀ Ẹ̀bà, wọ́n jẹ́ ẹnìkejì. Ẹnìkẹta bàbá wa Ọ̀ràngún Òkè-Ìlá. Bàbá Ọ̀ràngún Òkè-Ìlá ẹ wò pé bóyá ẹ mọ̀ tètè rí wọn, ẹ̀yin náà máa gbọ́ lórí afẹ́fẹ́ pé láìpẹ́ ìyá wa tí wọ́n ń tọ́jú wọn, wọ́n lọ bá Ọlọ́run ọba tó ṣẹ̀dá wọn dìtẹ́ fi rí àwọn níkàlẹ̀, ṣùgbọ́n wọ́n ń ṣe ribiribi méje àti yàyà mẹ́fà láti gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ, à lè fọwọ́rọ̀ wọn sẹ́yìn. Bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá wa Olówu ti ilẹ̀ Kúta ọba Ahmed Adékúnlé Oyèlúdé Mákámá Tẹ́gbọ̀ọ́sùn kẹta tí wọ́n jẹ́ Olówu ilẹ̀ Kúta, tí wọ́n tún wá jẹ́ olórí gbogbo àwọn ọba Òwu àti olóyè Òwu káàkiri àgbáyé. Kábíyèsí. Àmọrírì ìgbé àṣà àti ìṣe Yorùbá lárugẹ la fi ní kí àwọn náà wá síbi ìṣíde ìpàdé yìí. Ìpàdé àgbáyé ni o, National Conference làwọn òyìnbó ń pè lórí àṣà àti ìṣe. Ẹ rí ọ̀gá mi tí wọ́n jẹ́ olórí àgbà fún iléèwé Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Yunifásítì, Ọ̀jọ̀gbọ́n Ṣíyan Oyèwẹ̀sọ, ẹ̀rí pé àwọn náà wà ń kalẹ̀. A máa kójọ ènìyàn rí pé orúkọ ògbóǹtarìgì ọ̀mọ̀wé nípa àtàn àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá kan ló dálé lórí. Ọ̀jọ̀gbọ́n tó ti làmìlaka nílẹ̀ yìí àti lókè òkun tí wọ́n jẹ́ Tóyìn Falola. Ọdọọdún ni à ń ṣe ètò yìí. Ẹ rí pé ilé ìkọ́lé àkọ́kọ́, tòní ìkọ́lé kejì, ìkọ́lé kẹta, ìkọ́lé kẹrin láti fi lè gbé àṣà lárugẹ ni. Ẹ wá rí pé àti àwọn òṣèré ẹgbẹ́ òṣèré tíátà ilẹ̀ Yorùbá wọ́n wà lábẹ́ ẹgbẹ́ kan tí a pè ní Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, tí wọ́n pè ní, tí wọ́n gé kúrú, tí wọ́n pè ní TAMPAN. Ẹ rí pé ẹni tó jẹ́ olórí pátápátá káàkiri àgbáyé fún ẹgbẹ́ yẹn tá à ń pè ní Global President Ọ̀túnba Bọ́lájí Amúsàn, ẹ rí pé àwọn náà wà pẹ̀lú wa. Nínú ọ̀rọ̀ àpilẹ̀sọ táwọn náà sọ láti kí wa, ẹ rí pé wọ́n sọ pé ní tẹ́ ẹ ṣe nínú iléèwé àti ní táwa náà ń ṣe níta, ẹ̀yin la pè ní gáùn, ìyẹn àwọn ará iléèwé. Wọ́n ní àwọn ní táwọn. Ìtumọ̀ ẹ̀ ni pé ní tẹ́ ń kọ́ nínú àwọn yàrá mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìkàwé táwọn ọmọ wa ń kọ́ yẹn, àwa tá a tún ń ṣe náà nígboro, ó yẹ ká níbi tá a ti máa pàdé. Wọ́n ní irú ẹ̀ ní ibi ètò tá a wà yìí. Bó o nínú èèyàn ò ṣe wá ní dùn wípé gbọ̀ngbọ̀n kan ṣètò lónìí. Mo rò pé ìbéèrè tẹ́ béèrè. Ẹ ti dáhùn. Ó dáa. Ẹ ṣeun gẹ́gẹ́ bí olórí ọ̀dọ́ ní ilẹ̀ Ìwó. Aṣíwájú ọ̀dọ́. Aṣíwájú ọ̀dọ́, ẹ má bínú, nílẹ̀ Ìwó. Ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn ọ̀dọ́ wòyí àti àwọn tí wọ́n ń bọ̀ lẹ́yìn fún ìgbélárugẹ, lórí ìgbélárugẹ àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Adúláwọ̀ láti má jẹ́ kó dohun ìmẹ́rí pátápátá? Mo dúpẹ́ fún àǹfààní tí ẹ fún mi láti bá àwọn akẹgbẹ́ mi tí a jọ jẹ́ ọ̀dọ́ sọ̀rọ̀. Ilẹ̀ Ìwó ni mo ti ní oore ọ̀fẹ́ láti jẹ́ aṣíwájú ọ̀dọ́. Ẹ sì rí i pé nínú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá, Ìwó náà kì í ṣe ìlú kan tá a fọwọ́ rọ́ sẹ́yìn. Àwa ni wọ́n ń pè ní ọmọ Ìwó olódò ọba, ilé Odídẹrẹ́, ọmọ ọba tìlú Mèrè. Tìlú yẹn ó ní ìtumọ̀ nílẹ̀ Yorùbá. Ọmọ ọkùnrin kan tí ìyá wa àkọ́kọ́ tí ó jẹ́ obìnrin ọba nílé Ifẹ̀ níbi tá a ti ṣẹ̀ wá, ọmọ kan ṣoṣo tó bí òun ní jẹ́ Tìlú. Ṣe mọ̀ pé ọba méjì ò lè gbà àfẹ́ kan. Nígbà tí ìyá rẹ̀ ń jẹ́ ọba nílé Ifẹ̀, tí ọmọ ń sunkún pé ẹ gbádé sí mi lórí, adé méjì ò lè, ọba méjì ò lè wá láàfin. Ìyá ní ó dá ọwọ́rá ọmọ, gẹ́gẹ́ bí àwọn Ifá ṣe sọ, gbà adérè, máa lọ síbi tí ẹyẹ bá ti ń fọhùn bí èèyàn, lọ tẹ̀bẹ̀ dúró. Ẹ rí i pé ìtàn ìlú Ìwó ó nípa tó ṣe kókó
nínú ìtàn ilẹ̀ Yorùbá. Ìdí tí a fi ń jẹ́ ọmọ ọba Télúmere nìyẹn. Ẹni tó wà lórí àpèrè lónìí, ẹ rí i pé orúkọ tó ń lò náà nù Télú. Ẹ̀yin ọ̀dọ́ tí mo jẹ́ ọ̀kan lára yín, àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Adúláwọ̀ kò gbọ́dọ̀ parun, kò gbọ́dọ̀ parun o. Àwọn bàbá tí wọ́n bí wa, tí wọ́n ṣẹ̀ wá, wọn ò jẹ́ kó parun. Wọ́n sì ti ṣe ìgbìyànjú sílẹ̀ tí òfin ní parun. Ó wá kù sí ọwọ́ tiwa náà. Bó làṣà àti ìṣe ò ṣe ní parun? Tí a bá wo ìmúra, èmi tí mo jẹ́ aṣíwájú ọ̀dọ́ ilẹ̀ Ìwó lónìí, níbi ètò tí a fẹ́ ṣe tó jẹ mọ́ àṣà lónìí, ẹ rí i pé ohun tó jẹ mọ́ àṣà ò ní ìmúra mi ló dúró fún. Ẹ wo orun tí mo wọ̀, ẹ wo ìlẹ̀kẹ̀ ọrùn, ẹ wo tọwọ́. Ìlẹ̀kẹ̀ tí olóyè ó wà o gẹ́gẹ́ bí olóyè ìlú, tí tọwọ́ wà o gẹ́gẹ́ bí olóyè ìlú. Àmọ́ gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ìlú, àṣà wa ni ká wọ aṣọ òfì ká fi ìlẹ̀kẹ̀ lé. Èmi ni mo mọ̀ pé ìlẹ̀kẹ̀ oyè ń tọrùn mi. Ìwọ náà ní àǹfààní àti fi ìlẹ̀kẹ̀ lé ká lè mọ̀ pé ọmọ Yorùbá àtàtà ni ẹ́. A lè wo pé gbogbo ìgbà kọ́ ni ìmúra yìí ni a máa pé àmúra bẹ́ẹ̀. Bóyá lásìkò tá à ń ṣeré nínú ilé, ó ní bá ṣe ṣe nínú ilé náà tí ó jẹ́ tàṣà. Ó wá ní bá ṣe jí lóòrọ̀ tá kí òbí ẹni tí ó jẹ́ nílànà àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá tí òfin ní parun. Ọ̀dọ́mọkùnrin yóò dọ̀bálẹ̀ fún bàbá rẹ̀. Ẹ má ṣe iyèméjì nípa tẹ̀sìn o. Ìgbà tó ń dọ̀bálẹ̀ fún bàbá rẹ̀ kì í ṣe pé ó ń bọ òrìṣà kan tó kọjá Olódùmarè. Bàbá rẹ̀ ló fi ọ̀wọ̀, iyìn àti àpọ́nlé fún, torí pé bàbá tó bí i lọ́mọ ni. Lọ́kùnrin ìdọ̀bálẹ̀ ni, lóbìnrin ìkúnlẹ̀ ni. A ò gbọdọ̀ gbàgbé bẹ́ẹ̀ nínú ilé wa. Èdè Yorùbá sísọ, ẹ jẹ́ ká mú lọ́kùnkúndùn. Eléyìí ò túmọ̀ sí pé ọmọ kò ní dáńtọ́ nílé ìwé o. Kódà lédè Gẹ̀ẹ́sì àbédè Faransé, tí a bá tú èmi náà lẹ̀ tẹ́ bá ní kí n mọ̀ sọ fìtìn lédè Gẹ̀ẹ́sì ń tù dálẹ̀. Àmọ́ nígbà tí à ń tọ́ wa, èdè Yorùbá la fi tọ́ wa. Ní ilé mi tí mò ń bá yín sọ̀rọ̀, tí Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́ àti di ọ̀jọ̀gbọ́n lórí ẹ̀kọ́ ìmọ̀ ẹ̀rọ, nínú ilé tiwa Yorùbá là máa sọ. Tí àwọn ọmọ wa bá sì mú èsì ìdánwò dé sínú ilé nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì, ipò àkọ́kọ́ ni wọ́n máa ṣe. Ìyẹn ò pa àṣà wa run o, kò pa àṣà wa jẹ́. Ẹ jẹ́ á sọ èdè Yorùbá ká fi kọ́ mọ. Ẹ jẹ́ ká múra nímúra Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn táwọn bàbá wa fi kọ́ wa kọ́ àwọn ọmọ, kí wọ́n lè jẹ́ ọmọlúàbí láwùjọ. À ń kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ adéléèwé, àwa lọ ń darapọ̀ máwọn ẹgbẹ́ òkùnkùn kì í yẹn ṣe ìlànà àwọn òbí wa o, kì í ṣe ìlànà àṣà àti ìṣe Yorùbá. Ìmúra, ìṣesí, ìhùwà ọmọlúàbí láwùjọ ó tó láti lè gbé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ Yorùbá lárugẹ. Ó dáná ẹ ṣe wọ́n ní mọ̀ọ́dẹ́mọ̀ gẹ́ ìpè ìpéjú báyìí. Òun náà ni àlà fìlà tó bá ti ń kọjá ìpè ìpéjú yóò mọ̀ di bàbá ṣé ò sí nǹkan ni. Ẹ ṣe ṣe ń tẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa níbi ètò yìí látàárọ̀ lónìí. A lérò pé ẹ ti rí ọgbọ́n kan tàbí kejì dìmú. Ẹ mú wa gbàgbé àṣà wa, ìṣe wa nílẹ̀ Adúláwọ̀ ó yẹ kó jẹ wá lógún. Ẹ jẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀, ká finú konú, ká fikùnlukùn, lẹ́gbẹ́lẹ́gbẹ́ ni, lájọlájọ ni, láti rí dájú pé àṣà àti ìṣe ilẹ̀ wa kò di ohun ìmẹ́rí ní orílẹ̀-èdè wa àti káàkiri àgbáńlá ayé. Ẹ ṣeun tẹ́ ìwọ̀n kan ní Jígí Alára. Tó bá wá ní ìbéèrè kan tẹ́ fẹ́ bi wá tàbí ó ní ohun kan tẹ́ fẹ́ bá wa sọ ní ìkànnì Jígí Alára, gbogbo àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tí àwọn olójú máwòrán yìí ẹ máa bá wa sọ̀rọ̀ láti orí ẹ̀. Ọmọwùmí Àbíóyè Àgbéṣe lórúkọ tèmi. Ó dìgbà. Jígí Alára, Jígí Alára, ìkànnì inú mọ́ gbogbo ẹsẹ̀. Ọdún mọ́ wa ìkànnì Jígí Alára. Ètò tó fún ni lóye, ètò tó là ní lọ́yẹ̀ wà ń bẹ̀. Ọdún mọ́ wa ìkànnì Jígí Alára. Ìròyìn lóríṣiríṣi tàbí mọ́ bó ṣe ń lọ láwùjọ. Ọdún mọ́ wa ìkànnì Jígí Alára. Ìkànnì Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Jígí, Jígí, Jígí Alára. Ìkànnì Jígí Alára 24 bàbá gbogbo.